Мы можем, наверное, начать, и, как вы успели заметить в Фейсбуке, тема открытой дискуссии «Политический перфоманс». Я сразу скажу, что я в этом не очень понимаю, и интересно было бы разобраться. При этом можно как-то отделить отдельно политический, отдельно перфоманс, так разобрать. Ну, в общем, посмотрим, как пойдет. И у нас мы еще одного спикера ждем, Полину Заславскую. Но пока у нас две фигуры, Мадам Нильсен и Маша Данцис. Мы начнем с Мадам Нильсен, что-то она нам расскажет. И, возможно, у нас появятся какие-то комментарии и соображения насчет таких понятий, как политический перформанс, или политическое, или перформанс, или вообще какое-то тотальное бытийствование. Hello, everybody. Hello. My name is, for the time being, Madame Nielsen, and I have promised to just make a very short introduction to my work, and you could kill your phones or throw them in the Neva. Я обещала, что я сделаю какую-то презентацию своих работ, и вы, пожалуйста, выбросите свои телефоны в Неву. Yes, I don't consider myself an artist. Я не считаю себя художником. And what I do is not to, when I do something, it is not with the aim of making art. Когда я что-то делаю, это не всегда цель этого сделать искусство. I think I am a kind of human being. Я человеческое существо. Or at least I somehow remind of a human being. Или напоминание о человечестве. I am a body of possibilities. Я тело возможностей. And I try to enfold these possibilities. И я пытаюсь заполнить эти возможности. And due to the technical circumstances of our time, из-за технических возможностей нашего времени, I have only about, I don't know, somewhere between 60 and 90 years. So I am doing a lot of things. У меня где-то 60-90 лет, и я делаю очень много вещей. I try to combine reflection, thought, theory, and action. Я пытаюсь совместить теорию рефлексии и действия. For the last, I guess, about 16 years. Последние 16 лет примерно. I have worked quite hard and constantly Я работала упорно и постоянно. In the search of finding different ways that the beings in our age, that the little tiny being can, being me or you or whoever, not whoever, because there is somebody who has power and it's easier for God or Trump or Putin to make history. But I try to find ways that the more insignificant beings can also take part in writing history. Я ищу пути, как кто-нибудь не понимает английского. Саша, Я могу Сашу переводить лично. Okay, ищу пути, I just ask maybe someone cannot get English, so maybe there is no point actually. No. Найти пути, когда существо
влияет на историю. То есть есть значительные существа, которые влияют на историю, есть незначительные, могут при незначительном существовании влиять на историю. Мы слышали слово Путин, да? И драма Путина не звучала. Это по Фрейду уже. And I think in all the things I do is also a lot about giving forms to create forms out of possibilities. И я создаю формы из возможностей. And so what I do is often considered as literature or art or videos or performance. То, что я делаю, обычно считается литературой или искусством, видео, перформансом. So but I'm more interested in just doing things than to perform. Я больше заинтересована в том, чтобы делать какие-то вещи, чем чтобы представлять, делать перформансы. In the 20th century, in the late 20th century, В конце 20 века I was a kind of man. я была чем-то мужчиной. Not like I've met the Russian partisans in Donetsk, Я встречала российских партизанов в Донецке. and I was never that kind of man. Я никогда не была таким мужчиной. I had a name, У меня было имя. Claus Beck-Nielsen, and in 2001, when the towers fell В 2001 году, когда башни упали in New York, в Нью-Йорк, I declared Claus Beck-Nielsen dead. я объявила, что Клаус мертв. From then on, and the next 10 years, I was an unnamed being С тех пор, в течение 10 лет, я была существом без имени, who worked night and day for a company которая работала днями и ночами на компанию with the name Das Beckwerk. с именем Бакверк. Das Beckwerk. Компания, которая была организована как художественно-производительная компания, но на самом деле она фейк. То есть ее... Na, was? Das war fake, also das... Nein. Doch, hat sie gesagt. Nein, Nee, I don't make fake things. I only make things for real. I don't think that I'm not interested in irony and fake. Нет, And я не делаю. neither don't want to make any fake news. Я не делаю фальшивых, не делаю ненастоящих новостей и не заинтересован в иронии. This is the homepage of Das Beckwerk. Это страничка сайта проекта. We tried to create a parallel world history, so we also had a parallel world map. Мы пытались создать параллельную мировую историю. У нас была карта мира. And it's more a work map than a world map, Это maybe. больше рабочая карта работы. And we try, of course, we have prehistory, stage art, music, all these things, world politics, but the borders are disappearing. And I think in the end, most of the things we were doing, the major things, were going into what you would call world politics. Здесь есть разделы: сценическое искусство, музыка, мировая политика, и в итоге больше всего сосредоточились скорее в мировой политике. I don't know what you should choose now, but there it is. I'll tell us some short things of actions. Я несколько вещей расскажу про несколько вещей. And we published a lot of books, we made videos, and we also worked in theater and in music. Мы издавали книги, делали видео, театральные работы и музыкальные.
but mostly in the abysses between things. Но в большинстве именно дисциплинарные вещи. In 2001, we were burying Claus Beck-Nielsen and the state citizen. The state citizen, as we buried my former. You can see there's two of me there. One of us is made out of wax. Вот в 2001 году мы похоронили Клауса, вы видели здесь двух меня, один из первого сделан из воска. And in Copenhagen we staged in a mausoleum, not a red one but a white one, a 7th day's deathbed of the state citizen. И в Копенгагене мы в мавзолее, не в красном, а в белом, поставили 7-дневный похорон. And that was the death of identity Это была смерть идентичности and borders. и границ. Through the first decade of this millennium, В течение первой декады этого столетия we had a building that's back there. It looked like a former East German atomic power station. У нас было здание, оно выглядит как бывшая немецкая атомная станция. And during the first years we made different kinds of theater performances there. И сначала мы сделали там театральный перформанс. And we won a lot of prizes. Выиграли много премий. But we could do nothing with those prizes because we had no political effect. Но мы ничего не могли сделать с этими премиями, потому что у нас не было никакого политического эффекта. No matter how political theater we made, we had no political effect. Несмотря на то, какой силой политичности были наши работы, политического эффекта не было. So we left just when the war started in Iraq in 2003. И мы уехали, когда в Ираке началась война в 2003 году. We left the theater Покинули театр and went to the main square in Copenhagen and tried to build up a container filled with visions for a new world democracy. И мы в Копенгагене сделали контейнер, наполненный изображениями демократии нового мира. And this container we tried to ship off to Iraq. Мы пытались переправить этот контейнер в Ирак. But it was caught and stopped by the American military commanders. Но его поймали американские войска. Sorry for being too boring. They were inspired. Now they go out and act instead of just. Они вдохновились и пошли. So then they left for Iraq. We turned this container into a laptop democracy. Мы превратили этот контейнер в демократию ноутбука. This box called the democracy. Эту коробочку называлась демократия. And dressed like two classical European imperialists. Мы одеты как два классических империалистичных. We walked through the desert from Kuwait into Iraq. Шли по пустыне из Кувейта в Ирак. And during the next 1.5 months, В течение полутора месяцев we traveled without any weapons or guards up through Iraq. Мы путешествовали без какого-либо оружия по Ираку. And in the box we had the nomadic parliament.
The nomadic parliament. Nomadic. Ключевой парламент. В этой коробочке были. And was a parliament which was accessible, free from all sides, not a guarded building. Со свободным доступом, а не охраняемое здание. And in everywhere up through Iraq, it was during the war. When we came there, we tried to gather all kinds of Iraqis from all political aspects. И когда мы путешествовали, мы пытались в каждом месте собрать вот разных представителей Ирака. And in and around this parliament, we tried to, with the Iraqis, to create the new form of democracy. И мы пытались вместе с ними выработать новый способ демократии. And of course, we failed. И, конечно, у нас не получилось. It turned out that the Americans had not brought. They pretended to carry the universal form of democracy into Iraq. The Americans. Американцы притворялись, что они несут туда универсальную форму демократии в Ирак. But the way they treated the Iraqis in their war prisons. Но то, как они обращались с жителями Ирака в своих военных тюрьмах, showed that their vision of democracy was not ideal. Показывало, что то, как они видят демократию, не так уж идеально. So from there we traveled to the United States and tried to invade with an updated version of democracy. Поэтому мы поехали уже в Штаты и пытались там внедриться с новым способом демократии. We infiltrated the leading neoconservative think tanks. Проникли, внедрились. Yeah. Yes. Неоконсервативные, передовые неоконсервативные американские круги институции. We created an organization that proactive called the European Initiative. Мы создали организацию Европейская инициатива. And we had signed up from a lot of, Slavoj Žižek and a lot of European intellectuals. И за нас выступали многие европейские интеллектуалы. And so they thought we were very important, and of course we were. И поэтому они решили, что мы очень важные ребята, и мы такими и были. And throughout the years 2005 and 2006, we traveled a lot to Washington and met with these. До 2006 года мы много по Вашингтону работали. And in the end, this picture is sadly a little. We were invited to the National Security Council and the State Department, the Foreign Ministry of the Americans. В результате нас пригласили в National Security. And we were sent to Iran. Нас послали в Иран. As American agents, civil agents. Американских миротворцев. To make connections in the Iraqi civil society. They had George Bush had named Iran the next stop on the axis of evil. Yeah, Вот Иран был следующей страной в оси зла, самый главный по плохости. Iran, North Korea. Yeah. Вот в это вычисление, следующая остановка, где входит зло в наш мир, был Иран. So in 2006, we traveled over China, Hong Kong, and and we invaded Iran from the seaside.
Ехали Вторглись. Вторглись, да, в Иран с моря. And during the next 3 months, we were traveling all over Iran, В течение 3 месяцев мы путешествовали по Ирану. По Ирану. trying to create a network of young people and journalists and media people, intellectuals Молодые люди, СМИ, интеллектуалы, who wanted to make a second and better Iran revolution. которые хотели создать вторую и более удачную иранскую революцию. Well, now I'll make it short because so you can also have a word. In 2008, I broke up with my former partner and I went on solo, and I walked from the Iran mountains with the flag of friendship throughout Afghanistan into Kabul. В 2008 я разошелся со своим партнером и с флагом дружбы по Ирану и по Афганистану. Yeah. So and this action, there are some documentary films about different of our works. You can find them in the internet on YouTube. Найти в YouTube. Yeah, but this was in 2008. Later, we took part from 2010 to 12 in the revolution or I don't know what it was, in Egypt, in Cairo mainly. В 2010-2012 мы участвовали в революции, или как это тогда можно назвать? We made different, how do you say, parallel demonstrations into the demonstrations on Tahrir Square. Мы делали, можно так сказать, параллельные демонстрации на улице. На площади, на Тахрире. And I gave my body to the revolution. Я отдала свое тело революции. It was a copy of the body that had been buried in Copenhagen. Это копия того тела, которое было похоронено в Копенгагене. And the Egyptian revolutionaries took it over, and they were fighting about it. And египетские революционеры забрали его и даже боролись за владеть. And for a short period, it was the non-religious side who had it, and they turned it into non-religious. Yeah, they turned it into a mix of turned me into a mix of a Jew, of course, and an ally of the former President Mubarak. Да, сделали такой вот микс из этого тела. In 2014, I traveled in eastern, all over Ukraine, and especially in Donetsk, Slavyansk, Donetsk, to. В 2014 я путешествовала по Украине, Донецк, Славянск. As Miss World. Miss World, Miss Mir, the guardian angel. And I had brought a guitar. I'm a wonderful singer, so I was I brought love songs, and then I interfered into the conflicts between the Ukrainian nationalists and the Russian nationalists. I think I was the one who was a stranger, because it turned out that they wanted the same things. They wanted every woman to shut up and cook food and be fucked from behind, and they wanted
all men dressed as women have their balls cut off. What? And they wanted pure blood, and they wanted God and the Orthodox Church. The only thing they differed, and still differ, is that some of them think that their patriarch is the one in Kiev, and other ones thinks it's the one in Moscow. But I was singing for them. И я пела им песни о любви и пыталась наладить диалог между украинскими националистами и русскими националистами. Но оказалось, что они на самом деле во многом сходятся и одинаково хотят, чтобы женщина была женщиной, готовила и была... чтобы ее трахали сзади, и чтобы был Бог и христианская церковь. И если мужчина одет в платье, то ему нужно отрезать яйца. Единственное, в чем они расходились, в том, что патриарх, одни говорили, что настоящий патриарх в Киеве, другие говорили, что нет, не в Киеве. And there is a quite. А я пела им песни о любви. There was we have made a quite charming film about it. Мы такой довольно очаровательный фильм сделали про это. It's you can watch it free in not YouTube. The other one. Vimeo. Yeah, Vimeo. Можно бесплатно на Vimeo. It's called Miss World, the Angel in Ukraine. Это название. Miss World Angel. The here I'm playing in Kharkiv for the Это в Харькове. yeah for the local soldiers. Пою для нервных солдат. Local place. Here is a Russian citizen in This is a greeting for Eisenstein. Ice? Это отсылка к Эйнштейну. It's on his stairs. In the autumn of 2015, Здесь осенью 15 года the medias in Europe медиа в Европе was suddenly full of stories about the refugees. наполнились историями о беженцах. There was a so-called flood of refugees coming into Europe. Наводнение беженцами Европы. And instead of having an opinion about them, И вместо того, чтобы иметь мнение об этом, I traveled to Hellas in Greece. Из Греции я выехала. And then during 2 months I walked up through Europe and I followed the ways that this so-called Balkan route of refugees were following up through Europe over 7 borders. В течение 2 месяцев я шла в пути, вот Балканский путь, по которому идут беженцы. From Greece into Macedonia. Из Греции в Македонию. And from Macedonia to I don't know why the pictures are so small now. Into Macedonia and to Serbia and to Croatia, Slovenia, Хорватия, Словения. Austria, Germany, and Denmark. And yeah, and for days I walked alone, and then sometimes I was in this stream of refugees. Иногда я шла одна, иногда я попадала в поток беженцев. So I both took part in it. I was one of them and was, of course, a stranger to them. Я участвовала в этом, я была и частью этого, и в то же время я для них была
Because I was the only one with a European passport. Я единственная, у кого был европейский паспорт. I've written a book about it, but sadly it's not translated into Russian yet. Я написала об этом книгу, но пока что, к сожалению, она не переведена на русский. There's some trace of it here. Maybe, I don't know, I've never seen it before. But maybe, I guess, everything is connected. Yeah, these are one of the camps that the refugees are put in Europe. Которые беженцев помещают в Европе. And this is one of the borders. Одна из границ. Yes. That was it. Shortly, some of these were some of the more spectacular, or what is sometimes called I don't know. The art theoreticians call it something. I don't. I just do them. Наверное, искусствоведы как-то все это называют, но я никак это не называю, я просто это делаю. Sorry for taking maybe too long time for this. But now you know a bit about what I've been Теперь doing. вы кое-что знаете из того, что я делаю. I have a question. You told at the beginning, you told that you were a man, but you aren't a man kind of Donetsk. And so what exactly are a man from Donetsk? No, not from Donetsk. I said, just as a thing beside, I met a lot of the Russian so-called partisans in Donetsk. В Донецке я встретила партизан русских. And I'm not the kind of man that Я they were. не такой And they мужчина, are. как они. But what kind of, what can you explain, like what? You have never seen pictures of them, or Like you mean that they're aggressive or what? their muscles are a bit better than mine. For instance, Их мышцы немного получше, чем мои. I think maybe they even fuck better than I do. Может быть, они даже вот это делают лучше, чем я. Sometimes they might be more aggressive, but I also have a sharp voice and a nose and voice and quite a temper. Иногда они могут быть более агрессивными, но у меня тоже есть и голос, и нос, и характер. Иногда я тоже такой. I'm just trying to change the world in another way than they are. Я просто по-другому, не таким способом, как они, пытаюсь поменять мир. So yeah. So maybe the next question, like when you were with, for example, with this white flag of friendship, how people react? Do you feel that you really changed something, that people around are changing or not? I think that the things that within the last 16, 17 years, I have tried to write world history with the people I've worked with. We have tried to make world history, and I think we have failed, but at least we have tried. And I think that is urgent, that everybody, at least we are in a situation in world history where we know everything what's going on and nobody feels they can do anything. And it seems impossible. And I think it is our duty somehow to try to do the impossible. Because it would be a sad end of history to resign and just leave it to the few people who are in power. В течение последних 16-17 лет я пытаюсь написать мировую, повлиять на мировую историю. И, может быть, у нас не получилось, но мы пытались, и сейчас вообще мы в такой ситуации, что всем кажется, что вообще ничего нельзя сделать, но это ответственность каждого что-то делать невозможное.
But it leads to another question. So does it mean that you from the very beginning understand that, well, actually there is no hope, that you are making some attempts, but you understand from the beginning, but that you cannot change reality. You can somehow hack it, etc. But actually, in the end, reality will not be changed. So how to deal with that feeling that, well, actually there is no hope, at least I will try, but you know that nothing will be changed. Yes, but I think I know that nothing can be changed, but that I will change. So I want to change the also that it is impossible. I want to make the impossible possible by showing and acting different ways, different possibilities. Ничего. Ну, вот это то, что Леша говорит, что нет надежды, но как раз я хочу поменять вот эту позицию, что ничего не поменять. Сделать возможным невозможно. Yeah, but actually you are making like the world history very personal. So in that area around you, you are really changing a lot, and for you change it. So like you're probably one of the only living person on the earth trying to change history. Yes, but it's only like inside you and very small area around you. So it means that really it's very personal. But I move a lot, so this circle will infect a lot of people. Да, Леша говорит, что очень вокруг меня очень мало пространства, но я много передвигаюсь, поэтому это пространство расширяется. You'll be infected now. Вы должны вытерпеть. We are already infected. Я с точки зрения такой, скажем, по практической части искусства, я по-русски переведу. Ну, я могу, конечно, но не хочется вставлять немецкие слова. Любой перформанс предполагает интервенцию. Это значит, что зритель либо получает новую информацию, либо новый опыт. И у тебя очень большой опыт как раз в качестве перформера. Появились какие-то ключи за это время, которые ты выработал, чтобы действительно достигать публику. Достигать в смысле... Maybe you found some new keys to it, to achieve, to reach to the audience. I think that maybe the main thing is not to treat them like treat other beings like audiences. Думаю, что основное это не относиться к ним, не относиться к другим существам как зрителям. Just like more, just like equal beings существование друг с другом. in invading or affecting each other. Равные способы внедрения друг в друга. Оптимистично говорит, что мы можем все изменить. Это значит, вся своя интервенция была удачной. No, I think I'm just practical. I'm not optimistic in that sense. I'm very pragmatic. Скорее прагматичный. I'm searching for effect. Чаще я ищу эффекта. And I know that it is. I always try to do more than is possible. So in that sense, it's a failure. But пытаюсь сделать больше, чем возможно. В этом смысле это провал, но. But I think these on a theoretical plan, but also on a practical, it is this of not accepting these categories of neither beings
neither of human beings or of art forms or non-art forms, but because I don't know, I can see them as practical tools, but they are often used to make groups of things or groups of people or building up egos. Or imperiums, empires. Не ориентировано на какие-то определенные группы или на определенную целевую группу людей. Это ориентировано на их щупик, на образование, на то, чтобы они узнали, получили информацию. Так, You mean you're not considering them as this is art or not art, this is yes, and I just try to interact with other beings and other things. Я пытаюсь взаимодействовать с другими существами, с другими вещами, не категоризируя. Вопрос. Да, большое спасибо за рассказ. Я хотела спросить, является ли ваше творчество, ваши проекты, которые связаны, во всяком случае, с путешествием, то, что я успела увидеть, что я показала, это художественный проект или активистский? И если, и в чем, и в зависимости от вашего ответа, я, наверное, дальше спрашиваю. I was from a class that your activity, is it activism or art form? That is the point. You must have been very late because the point is, I don't care. I don't see the point in the question. Нет смысла в этом вопросе. What if with this question? What will it help you? Как поможет вам ответ? If I answer one or the other. В одну или в другую сторону, что изменится? Потому что для меня интересно, кто является зрителем в таком случае, кому это адресовано, продолжаем, наверное, ваши. И где это репрезентируется? Репрезентируется ли документация проектов в галереях или в каких-то других пространствах? Кроме интернета. I showed this in many different kinds of places. Я показываю это везде, в разных местах. But I think it's very important not to. If you want to change something or do something political, it would be very strange if your aim is to be recognized among people who think that they are in the arts. Если вы хотите что-то изменить или сделать что-то политическое, очень странно ставить себе цель сделать так, чтобы вас потом в арт-комьюнити узнавали. Or in bakery, or или в кондитерской, чтобы вас узнавали. In moon science. В науке аллуминия. Yeah, it's the. That is not the point, I think. Не в этом смысл. Но я спрашиваю тогда точно, потому что есть такая проблема с политическим искусством, которая может быть, где политическое эстетизируется, где контекст очень важен порой для разных проектов, в том числе политического рассказывания. Я имею в виду, что вы говорите, что неважно где, в то же время пространство современного искусства вполне, по крайней мере, то, что я знаю, что может использовать политическое высказывание и сделать из него эстетическое. Тем самым эстетизирует политическое. Нет? One of the main problems is that what's happening now is that a lot of activism is becoming very aestheticized. It's being made very aesthetic.
and that as a result it gets put in, like into a different context. And so what can one do to sort of maybe avoid that or to address that problem? Yes, I see the point, but I work a lot with form, and I think that to have an impact, it is important that actions take form. So, but I think there may be a difference between things, aestheticizations of things, although it is etymologically the same word, and formulating things, but I think by aestheticizing things, if you mean that bad, it must be somehow because it is related to beauty or to non-beauty or to identification, to group it as art. I think forms are necessary because forms is what makes the world visible. Without form, neither actions or things or beings can be seen or apprehended. А вы же тогда и переведите. Хорошо. Я очень много работаю с формой, и форма нам необходима, потому что это есть воплощение вот этих идей действий, что сказал какую-то фразу. Форма необходима, потому что они делают мир видимым. Поэтому вот, а если вот слово эстетизация, если это вот такое, как бы, к нему относится как к такому ругательному слову, то это вот, может, потому что думаете, что вот что-то должно быть, то, что выходит, должно быть красивым или некрасивым, наоборот. Ну, не в этом суть, самое главное, чтобы вот оно стало реальным. Ну, то, что происходит, чтобы оно стало таким видимым. Maybe move the discussion a bit in another direction. You told us at the beginning of your story you stopped doing theater because you felt there was no actual impact on the world, on the politics. So what is an impact of your projects? Is this... I think we just walked out of the building. We just walked out of the black box and tried to do things outside. Just start. Can you maybe, if I understand this correctly, tell us about, pick one of your projects and tell us about the impact that it made. I understand it was this infection, like the connection, direct connection to the people, and what else? Maybe how media was talking about it, how the world was reacting on the thing. For instance, in Iraq, we created these parliamentary sessions, and it was very clearly while we were there that it infected not only the people who were there, but the ones they were related to, and the talk of the town, because there were no media. So the media that was just the talk of the town. There were no mobile phones or nothing functioned. Only people. So the way that people gathered was by going and getting them. So and it was so because of that, it was physically very clear that things were happening because when we walked in those cities and a lot of people were reacting. The young boys driving in the tanks, they were not seeing us as clearly as, but the people around who most of them told us that okay, the Americans have been here for half a year now, and it's still war, but we still haven't met them. We only see them in their tanks, and they were just, you could see they were just 19-year-old boys from Kentucky or wherever, and they boys who had never heard about Iraq and who were coming there, and then they suddenly found out it was very hot in Iraq,
and they had some strange kind of religion. They never had heard about all these things. So it was very clearly that these people were activated. And we also tried to bring them together. So you communists with Muslims, with Islamists, and all these kind of things. And of course later, after we left, then everything turned into more and more chaos. But I'm quite sure we had an effect when we were there. And I've often felt, and I'm sure, when we were in Donetsk, for instance, this of sometimes when singing I was suddenly there, they could see that they could kill me like this, because I was sometimes barefooted in a white dress with the guitar and singing very nice, and they were with all their big machine guns, and but this of having sometimes some of them being charmed somehow, being soft for a moment, coming and saying, "Oh, can I have a picture with you?" And then these big ones should have, and of course it was a paradox, because I was exactly the opposite of what they thought they were representing. But this of just creating these moments of when people do things that they never thought that they would do. That is important. Можно перевести? Да. Oh, yeah, it was a very blah, 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 blah. Соня спросила про какое влияние, какой эффект вы произвели, буквально, можно привести что-нибудь. И вот в Ираке, например, мы, когда создавали парламентские сессии, мы заражали людей тем, что мы делали вот эти обсуждения, потому что там не было на местах СМИ, не было телефонов, люди ногами шли, друг друга звали и пошли разговаривать, и были вот только эти люди, и люди физически что-то происходило. Многие реагировали, может быть, реагировали не те парни, которые ездили на танках, вот эти американцы 18-19-летние, которые приехали в страну, ничего не зная про страну, не зная, что там жарко, не на них, но люди, которые приходили на эти парламентские встречи, вот палаточка, вот эта фотография была, да, они заражались, были там коммунисты, исламисты, они друг с другом разговаривали, и, конечно, мы, когда уехали, там всем хаос начался, не из-за нас, в принципе, но вот эти люди, которые в этом участвовали, они конкретно на них я уверена, что мы имели эффект, и в Донецке, когда я пела песни, а рядом стояли парни с пушками, которые могли меня очень легко убить, в принципе, да, но они создавались эти моменты, когда они подходили, просили сфотографироваться, и вдруг мягчели, становились мягкими, и я совершенная противоположность этим ребятам, но вот эти моменты, они какой-то искренности, like softness, moments of softness. Yeah. This in a very hard, violent, physical conflict to create these. В этом очень сложном и агрессивном физическом fragility. Да, создать хрупкость, какой-то момент хрупкости. И это, я уверена, что это влияет. У меня вопрос по поводу проекта Baltic Road, Balkanian Road. Balkanian. Ты прошел с беженцами достаточно большой путь. You had this long journey with refugees. Для того, чтобы понять, что такое идентитет вот этого беженца. Identity. To understand what's identity of a refugee. In the moment they were traveling and I was traveling with them. В тот момент они путешествовали, и я вместе с ними. Within this stream
so-called stream of refugees потока беженцев. Was a kind of state of exception. Внутри этого потока было состояние принятия. Исключение. State of exception, yes. Ну, исключительное состояние, не похожее на какое-то другое. То есть они еще были не беженцы, они были путешественники, номады. Not refugees, but travelers. It was uncertain. I think that the military and the local people who met them, they did not know who exactly they were, and they themselves did not know it. It was, in that sense, like also it was in Iraq. I felt the same moment of, and in these meetings in Donetsk with the people, there was a moment in history where things were terrifying but also open. And you could feel the way people cared about each other. That for a moment they had to leave behind their prejudices about who was and В этом потоке люди военные и люди местные, они не понимали, кто это. И вот я чувствовала это и в Донецке, в Ираке, что вот тот момент истории, когда это и страшно, но и в то же время открыто. То есть и люди заботятся друг о друге, и они оставляют какие-то суждения друг позади, да, об этих каких-то людях. И в этом есть такое. And I thought maybe these people who I am one of, maybe we are the new Europeans, and maybe Europe never existed before they came. Может быть, это мы, новые европейцы, да, и Европа до этого вообще не существовала, до того, как мы сейчас придем. То есть это такое идеальное состояние без идентичности. So ideal state without any identity. Yes, somehow to at least to keep the identity open, because that identity creates so much conflicts. Возможность оставить идентичность открытой, потому что идентичность порождает очень много конфликтов. Это хорошее ощущение. Does it feel good? Well, it is. You don't feel so safe. Это не так безопасно, нет ощущения безопасности. So in a world full of identities, you feel more fragile without one. Мир наполнен идентичностями, и если ты без идентичности, то ты довольно хрупко себя ощущаешь. But it also gives you a freedom. Но это дает свободу. Because you can easier move and you can easier see that you could be, I could be you, or I could be something else. Дает свободу, потому что ты легко можешь двигаться и в какой-то момент стать тобой или кем-то еще. I could be this bottle of water, or. Я могу стать этой бутылкой воды. And in fact, I look a bit like that. Я даже похожа. I just want to continue this topic because before your arrival I saw the video with the interview where you call yourself as nameless man. Yeah, human. Yeah. Like nameless human. Yeah. And so was it kind of period in your kind of existence when you did not have any identity or you did not have any name? Or what, Yes. like could you please describe this feeling, this stage, or was it a performance, or was it just for either interview, like something? No, it was always. Well, for 10 years, I tried to insist, and we in Perspective we tried to also make the state accept me, even give me a passport without naming. And of course, we also failed with that. So, but then in the end, for instance, to somehow do it without being able to it. I took a name. I moved into an apartment when I had a new apartment, and
on the door there was a sign with the name of a man who died 16 years before I moved in, and his wife was there for 16 years behind this name. So instead of changing the door sign, I just changed my name in my passport. So now I have this name, and then we have put in a picture of Andy Warhol, taken in 1986 by Robert Mapplethorpe, an American photographer, and we just put in my eyes. And so I have this one in my passport. Дело в том, что когда перед тем, как приехала Мадам Нильсен, вот там есть на YouTube есть ролик. Да, Алина спрашивала про состояние вот этого no identity, без идентичности в интервью, как без человек без имени, да, заявлялся, и какое-то время я пыталась быть вообще без идентичности и без имени, даже пыталась получить паспорт без имени. И, естественно, никто не разрешил такого сделать. И когда я поменяла квартиру, там табличка была с именем человека, который умер 16 лет назад. В результате я получила паспорт на имя этого человека, вместо того, чтобы менять табличку на двери. Я поменяла паспорт, и сейчас у меня now you have this passport. Yes, it is in the apartment where I live, but I have a copy here somewhere. Да, сейчас у меня паспорт вот с этим именем, а на фотографии там фотография Энди Уорхола, который поменяли только глаза. Глаза мои, а фотография в паспорте. Ну, у тебя есть фотография, где ты красишь белый, просто у Мадам Нильсен есть фотография, на тебе накрашенная в белый цвет. Очень похоже на него. Because you have a picture when your hair colored white and you look almost like anyone. Yeah, if I put I look a bit like but I can also look like Hitler. I don't know. I have a face that can change a lot. Да, каким-то образом у меня такое лицо, которое очень сильно может меняться, и я как Гитлер могу. But after being nameless for 10 years, после того, как я была без имени в течение 10 лет, it in the public in Scandinavia, this non-identity became my identity. Но в результате в скандинавском сообществе вот эта неидентичность стала моей идентичностью. And you know, for the Documenta in 2012, it's an art exhibition in Kassel. They wanted me to come and make a project as this nameless person I was. And I thought, well, soon I can make money on and go from Biennale to Biennale, being the nameless being. And so I thought, no, now we stop it. And we closed the company, and then I took a name, and I thought, I have never been a woman for my life, so now for some time I'll be a woman, and then I can be a dog afterwards. И когда меня позвали на фестиваль в качестве no name художника, на документу, да, я поняла, что теперь я смогу делать деньги на этом, значит, меня будут везде звать как художник без имени, и пора заканчивать с этим. Я никогда не была женщиной, поэтому теперь я могу побыть женщиной, потом, может быть, буду собакой. Yes, a bag and of course a lion and a bottle of water. И бутылка воды. Надо было на документы 12 Yes. Interested in how do you organize all your projects, and maybe you have a support, something like from government or non-government, and maybe you have a team for. It is very different. For some of the bigger things I've made, we have been maybe 100 people working for a long time. And sometimes I just do things alone, and every time I want to do something I try to raise the money to be able to do it, and sometimes we have had money from the Danish state or from
German state or other Scandinavian states, never from Russia. But is it a да, Маш спрашивает про команду, как вы организуете свою работу. Иногда для больших каких-то ивентов, проектов мы можем 100 человек набрать, иногда я делаю что-то одна. Каждый раз я стараюсь найти финансирование, иногда Danish Date, German Date, никогда почему-то Россия не финансирует. Sometimes we have had money for which they thought were for making art. Sometimes for theater or literature, but also sometimes for political actions, and sometimes also from foundations, just for the doing good, you know, sometimes, but never for any foundations for doing bad. Иногда фонды, связанные с искусством, театром, литературой, иногда это как политические проекты, то есть деньги дают как за политический проект, иногда это дают какие-то фонды, которые просто за хорошее дело, а почему-то никогда не дают на плохие дела. Нет таких фондов. There's no funds like this. No, even the funds for a war, they think the war is good. Im Projekt sollte stehen, dass er sehr guter Projekt ist, ein gutiger Projekt ist. С автоматом занимать интересно. Я говорю, что должно в проекте стоять, что это проект только на хорошие и добрые дела. А что ты сделаешь, это уже дело Can I ask also a practical question about my shoes? No. I want to ask you about fear. I think you know much about it. So, could you fear? About fear. Fear, yes. I am often, when I've been not here tonight, but when I've been traveling a lot, I've always been very afraid. But I just do the things. I just have the fear, you know. I'm also sometimes in the mornings I'm very full of fear and anxiety, and then mostly I get up in the mornings, even though, but also in Iraq or Donetsk or Cairo, I just do the things I have to do. I don't think my fear has any importance for anything else than my body, so I don't listen. Yes, I listen to it, but I let it scream. Okay. I was hoping to get some recipes. Okay, yeah. Oh, I'm not into any Far Eastern spiritual practices. Да, вопрос был про страх. Но, конечно, я боюсь, когда я путешествую, но я просто делаю вещи. Я могу встать утром, у меня будет тревожность, страх, когда я в Донецке или в Ираке, но я чувствую это, я знаю про это ощущение, но иду и делаю. Was it some way to go to get to this point, or did it just happen? И в конце, что я не гуру, у меня нет какого-то... The whole story, or just this with the fear? How did you get to this point with fear? Was it like this? I don't know if you are basically very, very afraid. Yeah, me definitely. Then yeah, and then then you can either just close your eyes and hope that mother will take care of you, and if she doesn't, then you just have to do something. Okay. Да, если вы всегда очень-очень сильно боитесь, закройте глаза и понадейтесь, что мама за вас все сделает, а потом идите делать. Ну, пока нет ни у кого вопросов, Алина, сфотографируй, пожалуйста, нас такие прически похожие. Вот, мне кажется,
Саша, because we have ears alike. Все, точно? We have what? Ears. Here, Мне кажется, я тоже на эти Warhol. also like. Меня Энди Уорхол, кстати. На Энди Уорхол могут быть все похожи. Я в них очень хорошо вижу. Я хотела немного вернуться, знаете, к чему? Здесь вот Маша, Полина, и я знаю еще, здесь есть люди, которые делают какие-то вещи, ну, как, типа, не знаю, как-то не хочется сейчас почему-то категоризировать, что это перформанс или это просто какие-то вещи внутри современного искусства. Но я хотела вернуться к этому состоянию, когда я избегаю мнения. Вот мне почему-то кажется, что вот это сейчас как-то важно. Вообще как же ну вот когда Мадам Нильсен говорит, я просто выхожу, я делаю, как она пошла, например, в Ирак. Нет, то есть изначально у меня нет мнения о войне об этой, то есть у меня нет об этом вообще никакого мнения. То есть я его избегаю, я его нейтрализую, ну, избегаю, в общем, чтобы у меня созрело какое-то мнение, какое-то к этому отношение. Чтобы остаться чистым, если узнать что-то вот, новое. А тогда что центр? Вот мне просто интересно. Ну, если у меня как-то мнение, да, это чувство или это мысль? Here we have people who do some, well, I don't want to categorize, but they probably do it as a modern art or performative arts, and but I'm trying to find the center of this thing, because when you're saying that you go to Donetsk or Iraq and you're avoiding to have opinion, or is it like this or not? And you're avoiding to have an opinion and you're creating this opinion during this act, or what's the center? How you do it without opinion? Of course I create opinions. Of course I create I do things and they always have and they come from a certain, they are not neutral, and in that sense they will always have a point of view or an opinion. But I'm not interested in stating opinions in the way that you often do in politics or in discussions within the arts, or I try to work in a different way. And of course you can work that way also in a black space inside a building called a theater. Of course you can create things there also. You can do that in any meeting between beings and also beings and non-beings. Ну, нельзя сказать, что то, что я делаю, это все совсем нейтрально. Там есть точка зрения, но я не заинтересована в том, чтобы заявлять о каком-то мнении, да, делать заявления, и что часто делают в политике или в искусстве, и просто я ищу какой-то другой способ, не через объявление какого-то конкретного мнения. И это также можно делать и в блэкбоксе, это можно делать в рамках любой встречи людей. Хороший вопрос. Ну, ты например, его избегаешь, это мнение, или оно у тебя просто не появляется? Все время меняю свою тактику, потому что чем больше ты думаешь, чем больше я пытаюсь составить какое-то мнение, а соответственно план,
мнение как план. Ну, то есть ты думаешь, что вот так будут реагировать, что вот так ты спросишь, может быть, так ответить, тем хуже все получается на самом деле. Чем вообще я больше читаю перед тем, как я делаю какой-то проект, чем я больше в него вникаю с какими-то книжками, тем хуже все это получается. Лучше всего, когда просто возникает импульс, мотивация, и ты делаешь так. А вот как-то с теоретической такой подложкой очень трудно потом. Yes, but I think it's important to make a lot of practical decisions. If you go out into the world, how will you move? Of course, you have to keep it open, but if it's cold, what kind of clothes do you put on? You will always, it's not possible to, exactly because forms mean so much, it's not possible to meet the world or any other being as a neutral thing. You will always, so you just have to be somehow precise in the meeting, and then after that open up the space, I think. Ну, должны быть какие-то, конечно, все равно практические решения, несмотря на то, что форма открытая, ну, грубо говоря, если холодно, как я оденусь. Ну, да. Да, и ты что-то, какую-то форму подготавливаешь в момент создания события и дальше уже открываешься. Ну, это такие рамки, которые, ну, предположим, вот я снимаю видео таким образом, что я ставлю камеру, за камерой обычно никто не стоит, и место съемок, оно просто очерчено карандашом, я не знаю, чем угодно. Все, что происходит перед камерой, я никаким образом не трогаю. Я с теми людьми работаю до этого. Вот так я делала расстановку, но это должна, ну, такая ситуация, да, когда ты не можешь контролировать все, и зачем тогда тебе вообще контролировать? Понимаешь, нужно отпустить и манипулировать. But do you cut it afterwards? А потом монтируете? Часто нет. How do you but what about before you start the camera and after? До того, как вы включили запись, после? Иногда я включаю запись гораздо раньше, чем начинается само действие. И выключаю. The recorder much earlier than the action is starting. And I'm turning it off late afterwards. Беспристрастный наблюдатель. Камера у меня всегда беспристрастный наблюдатель. Emotionless. No emotionless. No, да. Эмоцион слезы камера. Yes, but you know, I think this. You cannot, you know, you decide. You always decide. You decide to put the camera there and to put it on, and to talk about an action. So there is. No. You say before the action is going on and after the action, or you. Я не произношу слово action. But what your действия вы говорите? Я просто ввожу туда людей постепенно, и начинается действие. I'm putting people inside the camera space. Okay, and, yeah. Not action like. Это не фильм, это не как в кино. But just as the time space. Вопрос. Да, был ли, думает ли мадам Нильсен о том, чтобы сделать перформанс, ну, акцию, что-то, как бы это ни называлось, в России? Do you have any thoughts to make something here in Russia? No, I am. Yes, but I never know before it's over. Sometimes things happen that makes me do things, and but what I'm also here in. I'm working on something while I'm here, which is not directly related to it, but
So, but I don't have any, I don't have any plan that I can tell you about. Ну, иногда я не знаю о том, что что-то произошло, пока оно не закончилось. The only И я сейчас в процессе работы над проектом, но это напрямую не связано с тем, что я здесь, и какого-то плана что-то сделать сейчас конкретно нет. The only practical thing is that a thing that I've done. It's a parallel. It's related to the walk in the refugees stream of refugees or possible beings. Is that wherever because I travel a lot and take part in different things. So then, if wherever I go, I do a walk. So at least one walk. So while I'm here, I will do at least one day walk or night walk, about 25 kilometers from the place where I live, and then as far out in the outskirts that I can come. In the outskirts, that means yes, in some direction. And before I do it, I talk with people about which direction would be the most interesting, taking me through most different kinds of the society and the city. You could come to our social neurological body. In what? I work in the second neurological body. It's kind of concentration camp for the disabled persons. We have it right there from the Soviet Union, and it still exists. So, how far is that? I'm not sure, but it is officially it's within the city, but in fact it's rather far. Okay, so there are several of them. It's 8 or 10. If I can make it on my walk, I can. Then I will come by that one of be these. Very nice. Да, перевод с практической точки зрения. Ну вот когда я путешествовала с потоком беженцев, да, и вообще вот у меня есть такая акция, ну, может быть, не запоминайте это слово, когда я иду walk, да, one day walk, one night walk, непереводимо, в общем, вы все поняли. Sorry. Однодневная или ночная прогулка, 25 километров. Прогулка, да, 25 километров, и я выхожу из места, где я живу, и иду 25 километров, стараясь, спрашиваю людей, куда идти, как так, чтобы было интереснее, чтобы увидеть наиболее разные стороны общества. И вот есть предложение дойти до интерната, который существует в советского времени. So it's related to a lot of things like anthropology or sociology and just of also of seeing the world and. It's something I do in itself, but I also always turn it into a text with pictures. But it's just a practice that I've decided to do from now until I can't walk anymore. Но это и тут и антропология, и социология. Здесь смысл в том, чтобы видеть мир, и это как практика, которую я себе изобрела и решила делать это, пока мои ноги не перестанут ходить. Такую практику. Это как-то документируется? Да, и я перевожу это в текст, фотографии. You document this, right? Yes. Text and pictures and upload it. Re-upload it. Yes, most of them are written in Danish. Some of them I've written in German, some in English, and most of them are on a certain website. Большая часть написана на датском, голландском. Yes. Меня поплыло. Часть на немецком, часть на английском, на сайте выложено. И можно потом сделать такую же прогулку совершить, то есть можно посмотреть этот план. Look at this and repeat the path that you took. Yes, in the texts or pictures things, the maps are not there.
they are not there, but of course I can upload them because I keep the maps. Afterwards because I love maps, so then I draw it into the map, and but it's somehow related to what you said about your camera practice, because the only rule is to go from here and as far in this direction and follow more or less this route, and then I will always fuck up the route a little because something happens on the way, and at a certain point I'm too tired to walk any further, and then I try to find a public transport back. Да, это как немного похоже на правила с камерой, да, у меня есть правило, что я начинаю и 25 километров, есть какой-то план, от которого я чаще всего отхожу в ту или другую сторону по разным причинам, иногда я устаю и еду на транспорт. And with the refugees it took 2 months and not only 1 day. А с беженцами получилось 2 месяца, а не 1 день. And in November I was walking from Katowice to Auschwitz, and it took 3 days and nights. So it's different. В ноябре это было 2 дня и 3 ночи from Katowice. Это Auschwitz. Да, это больше до Германии. И нет, Auschwitz тоже. Освенцим. Нет, Auschwitz больше, Освенцим. Это тоже самое. Это, да. Auschwitz и Освенцим. It's near Krakow. Да. Krakowice. То есть у вас это так называется, английский язык Auschwitz? Yes, yes. Да, это все в Польше. Как Мюнхен, Мюнхен. Понятно. I have another question. Can I? Yeah. It's also practical. I was wondering, maybe you have some interesting thoughts or not. Forget it. So, what do you think about the space structure? Because you describe it like in 2001 you went out from a black box to the wide open space. And the other only 2 points, like black safe box and unsafe. No, of course there are very many different kinds, but I think it's interesting to try to move through as wide a range of spaces as possible, and not to stay and in that sense be nomadic, not to feel at home anywhere. It's difficult because sometimes you stay a little while somewhere in the literature, and then you feel it's nice because everybody knows you, but then you have to move on, and maybe so every time just pass through or through the camp with the disabled or wherever to move on. And I know that it's not to be an example of the world, because it's not possible for everyone to move constantly. You haven't thrown it into the Neva, as I told you. I don't have the power yet that I will have in the future. If it comes in the future. Да, вопрос был про пространство. Есть black-box и есть не black-box. Ну, конечно же, ответ, что, конечно же, вариантов гораздо больше и интересно двигаться через разные, быть норматик, еще раз кочевники, да, не чувствовать себя дома где-либо. И иногда ты себя вдруг стал комфортно чувствовать, но встаешь и дальше идешь и снова некомфортно. That sounds very much like Far East philosophy. Like what? Far East philosophy, yes. Maybe. Yes, I've been shortly in Hong Kong, as you saw in the pictures, but I haven't studied. When I was a young man, or kind of man, I was doing some Tai Chi. That's the closest I've been. Да, но на Востоке я почти не была, когда я была мужчиной или каким-то типом мужчины. Чем-то вроде мужчины. Да, я занималась тай-чи. Вот. Но вы видели, что в Гонконге I don't have any belt. Но пояса нет.
я хотела бы задать вопрос тоже всем. Все время я пытаюсь его всем задать. К сожалению, здесь нет Йолика, нет здесь. Но вот есть у нас такой замечательный философ Йолик Регев, и он на одной из своих лекций сказал, что он процитировал кого-то вроде Маркса, и там было такое запил, что вроде как любое этическое — это всегда политическое. И мой вопрос как бы в том, действительно ли это так, как вы считаете, и если я делаю политический жест, всегда ли он этический, и если я делаю что-то этическое, можно ли сказать, что всегда это политическое? Okay, she's asking everyone about, we don't have here in present this guy she's talking about, Jolik, and he's saying that anything that is ethical is political. Is it true? Like, if you do political, is it at the same time ethical? Ethical, right? Ethical. And when you do ethical, it becomes political. Vice versa. Is that the question to everyone? Yeah. Все равно нет, я не знаю. Что такое, в каком контексте этическое? Вот это вот, ладно, политическое еще более-менее. Но с этикой очень сложно. Контекст. С подковыркой вопрос. Так вот, этическое в каком контексте? Вот во всех книгах. Как по мне, так это похоже на правду, потому что, делая политический жест, Мадам Нильсен поет о любви, как бы, вот. Кто? When you're doing political Я не думаю, что это политический жест. Мне кажется, что это опять же не политический. Ну как его можно трактовать как политический, потому что у него окружение такое. Но вот если вы, Мадам Нильсен, поставь ее где-нибудь в Париже, там и пускай там поет песни, это же не политический жест. Это такая внутренняя мотивация. Мне не кажется, что это обязательно политическое. Ну вот как-то... Что, этика с политикой или... I think maybe it's not a right thing to say, but or maybe it's not maybe it's out of connection, but I think that one thing is, of course, it's possible to say that what I do is related to politics. Можно сказать, то, что я делаю, связано с политикой. And another thing is that I think political actions which has no relation to ethics is dangerous. When it has no... Yes, there are things, yeah. When it has no... If it has no relation to ethics. Если политическое никак не связано с этическим, тогда это становится опасно. I think it's good when it's once again this identity thing. I think it's good when these things are very interrelated, so that you don't talk or think of yourself or act solely in the context of politics or love, but try to keep them connected or related. Да, хорошо, когда это все связано, и, наверное, не очень хорошо или безопасно, когда ты делаешь только политику или только песни о любви поешь. Да, это хорошо, когда оно друг с другом взаимопроникнуто. Ну, просто когда ты держишь на свое искусство ярлык политическое искусство, то ты как бы сразу себя определяешь в каком-то контексте какой-то политической, не знаю, там, идеологии, партии и так далее. И, по сути дела, ты ей угождаешь. Если у тебя не своя позиция, она может быть политическая, но это больше, наверное, в моем случае, это больше гражданская позиция.
то тогда у тебя есть полная свобода выражения. То есть ты не границы не поставлены определенные. И ты никому не прислушиваешься. But that is closely related to politics. The citizen is a political. Это связано гражданское и политическое. Связано, конечно, но я рассматриваю больше с той точки зрения, что очень часто художники выражают какую-то свою позицию, основываясь на определенных текстах политиков, философов и так далее. Значит, ты озвучиваешь не свое. That's based on some exact political leader or someone who has exact opinion, and that means that you connect to this exact person. Often artists are doing that. Where? Well, I don't think it's really. No, yeah. Я бы сказала, что Well, it's Our наши художники, российские современного времени. Я вот, like you, she's saying that maybe you like it's almost like you serve this exact line, political line. If you're saying that you're doing political art and you're using words or literature or etc. etc. Some exact person political, that means that you support exact some exact line. I think your definitions of political differ. That's why you have a kind of this discussion, and I think there's some kind of European mainstream of ethical and political, which considers quite the same. And personal is political, and political is ethical, and blah blah blah. And I think you define political as the struggling of the political parties, which is kind of back from Soviet times. This kind of definition of political is not like the same of which Madame Nielsen uses. So, Да, это две разные вещи. yeah. Может быть, да, сами. Ну, типа, существует такой мейнстрим некий европейский, в котором политическое это личное, это политическое, и политическое это этическое, это уже ни для кого не вопрос, как бы. И вот как бы в этом мейнстриме очень органично смотрится творчество Мадам Нильсен. Ну, для нее это очевидно так. А вот для вас, похоже, политическое понимаете как борьба партии за власть, ну, в таком больше марксистском таком понимании. Но у вас просто разное внимание, поэтому как бы сейчас какая дискуссия не можете. Yeah, because both the word political and citizen, they come from the Greek polis, and the polis were consisted of citizens. Yeah, and so in the origin there was the definition Ну, к тому, что, смотри, фрау Нильсен идет с беженцами, и в Германии, например, в Европе, да, четкие есть сейчас разделения на определенные такие, как бы скажем, ну, течения, какая-то группа людей, там, скажем, ультраправых, да, у них своя позиция. Есть ультраправые, которые не совсем ультраправые, но более-менее правые, которые говорят, ну да, это, конечно же, плохо, что они к нам приезжают, но вот, может быть, как-то так ограничить. То есть, как бы, огромное количество различных мнений, да. Но фрау Нильсен идет и совершенно не позиционирует себя и ничего не высказывает конкретно касаемо этой политики, потому что как только они перейдут границу, они все получат ярлык беженцев, и все, идентитет закончен. Они будут там беженцами всю свою жизнь, сколько можно там будет прожить. Они не выйдут из этой категории никогда. Может быть, их дети. Понимаешь? Конечно, с точки зрения фрау Нильсен, да, то есть вот этот вот совместный поход, он это такое телесное, эмоциональное переживание и опыт новый. Но с точки зрения некоторых художников, которые работают в той же Германии, да, свою позицию высказывают, они четко высказывают ее, направляясь вот в определенные такие структуры с определенным мнением об этой ситуации, которая сейчас там складывается. Вот я про это. You have more like experience with your body, experience with someone who walks with them, but the artists who work in Germany, they like have opinion, this exact opinion about the refugees, or that opinion, or that opinion.
Some of them maybe. I think Madame Nielsen's work is the greatest illustration to this thesis. The ethical, political, and is the same. It's the greatest illustration to this thesis. So it's the living proof that it is like that. Но это жизненная позиция, это внутренняя мотивация, то, о чем я говорю. Мне кажется, так. Inner motivation that you have itself is not like political. Я бы хотела два сразу вопроса задать. На первой встрече вы сказали, что вы можете входить в любую традицию, но не уважать ее. Как можно ли поподробнее описать этот процесс этого входа и неуважения? You said that at the first meeting you said that you can come inside some tradition that you and you cannot respect. How does it work? Just to traverse an area, and of course, when you move in a space that somehow has been defined, you have to move within the rules of this. So you cannot. It will be a constant dialogue with the rules, the rules in power in whatever you come into or space you traverse. So, for instance, when I was walking up in this so-called stream of refugees, I constantly met with borders, and I was put into groups, or I was identified as this or that, and then you just have to find a way of opening up these situations so they not become fixed. So in a way that will make the moment open. So also the people who try to define you themselves become more uncertain. Yeah, I know that was difficult. I have questions also about that. Да, ну здесь дело, когда эту территорию, ее нужно как бы траверсом проходить. Есть и двигаешься по правилам, но при этом ты попадаешь в комнату, ты вступаешь в диалог с этими правилами. Например, когда я шла вместе с беженцами и переходила границы, я попадала то в эту группу, и меня везде пытались определить, кто я. Да, и здесь нужно пытаться сохранять эту ситуацию открытой, и чтобы не фиксировалось какое-то определение, и люди не пытались зафиксировать. How you... Так это же называется нейтралитет определенный. Это нейтралитет называется. Называется позиция нейтралитета, это чтобы находиться в новой культуре, он туда не сюда. Мне кажется, тогда не была такая политика, и как и в Швеции. Нет, но одно дело, что ты в смысле себя сохраняешь, а здесь ты как бы открываешь себя так, ну как бы вообще. Мне просто был вопрос, насколько это человек повезло, что он жив-здоров, потому что такое опасное дело. How you stay alive? Слава Богу. После Ирака. Это страшно. Аж страшно. I don't know, it's very difficult with this, what is danger, because danger is mostly something in the minds of yourself and of other people. I think it's a question of moving and always be very attentive to what is going on. And when I come to a new place, I always start to move a lot, because when you move in a city or in a state of emergency or in the mountains, you have to find out how you move here. And when you find out a bit of this, then you can find out a way to survive long enough, or maybe not. Well,
of course, there's always a risk of dying anywhere, but you have to be able to improvise and read what is going on here. Опасность вообще такая вещь, которая скорее в твоем уме находится, в уме остальных людей в твоей голове. Это здесь вопрос в движении и в том, чтобы быть внимательным к тому, что происходит вокруг. Когда я попадаю в новое место, я стараюсь двигаться, и если это город или ситуация, ЧП какой-то, горы, да, я двигаюсь. Как здесь сейчас можно двигаться, как риск умереть есть везде. И нужно быстро уметь импровизировать и читать, что происходит. But I have a question. About this open status of identity. How, like literally, how do you communicate? Like people ask you questions, like how can I address to you, or now? No, like in the stream, for example, in this stream of refugees. How do you like explain them? How you make these rules, or there's like no rules? In the stream of refugees, there were almost no rules because everybody was uncertain who they were. That was the terrible and beautiful thing, that everybody didn't know what would happen tomorrow, and in that sense, everybody just there was a lot of very traditional Muslim men among them, and if I had come to their village when they felt safe, then they might have been very negative towards me as a somehow man-woman thing. But here they were not able to perform this, so they had to somehow be with me also, and which also made it possible for me to have a dialogue with their women, and I would never have had the possibility to have a dialogue with their wives. But there I suddenly had it, because the men didn't know what to do, and the women were very interested in my head or my hair or something with me. Да, и я спросила про установление правил общения, да, в том же потоке беженцев, как, были ли вопросы и так далее, как общаться, кто ты, да, и ответ Мадам Нильсен говорит, что в этом потоке беженцев не было правил. То есть, если бы они были у себя где-то там в деревне, где они чувствуют себя безопасно, они бы могли мне что-то запретить или, да, агрессию какую-то проявить, а здесь они сами были в ситуации, когда они не понимали, кто они, и там было много традиционных, фундаментальных мусульман, мужчин, и из-за того, что они в такой состоянии нестабильности были, они, например, давали мне разговаривать с женщинами, потому что женщинам очень было тоже интересно, они могли задавать вопросы про мою шляпку, и эта ситуация давала возможность нам разговаривать. And now, if not in the stream of refugees, right now, do you have, when you meet a new person, and the new person know nothing about you, do you explain rules? Or No, I don't know about rules. Of course, there's rules and there are habits in any meeting, I just try to always do a little thing to open the thing. The important is, I don't know, it depends on the situation. So now I always say,
I'm Madame Nielsen, and of course that is also just something that I say. You know, I could say something else, but most people accept it to some extent. And it's not fake news, but it's also not the truth with a big T. But when you say your name, it's also not the truth. It's just something you always said, and somebody has said that to you, so you think it's maybe something about it. Да, я спрашиваю, а сейчас, ну, устанавливаете ли вы какие-то правила общения, да, коммуникации? И мадам Нильсен говорит, нет, я говорю, вот я мадам Нильсен. И я могу сказать что-то другое. И здесь нет такого, что это истина в том, что я, но это не фейк-ньюс, что это не фальшивый какой-то, не трюк, но и не, я тут тоже себя как-то представляю. Какие-то маленькие вещи за счет маленьких штучек происходит восстанавливание этих установок. Вообще, как происходит так, что человек оставляет свое прошлое и находит новую. Ну, то есть он же не решает кем стать, это же происходит как-то, наверное, более плавно. How did you leave the past identity? It wasn't like you decided to become someone. It was like long process of finding someone else. Yeah, well, it's always, everything is somehow always in process. Of course, some moments are closer to being decisions, but it's never conceptual in that way that everything is prepared and then I enact it. I often have very clear plans, but I always happen to fuck them up somehow. Ну, все всегда в процессе. Конечно, иногда происходят какие-то решения, но редко, когда происходит так, что все готово, все подготовлено, и тогда уже да, какое-то новое состояние. И да, у меня есть планы, но каким-то образом я их, в общем, они всегда не выполняются. Проебывают. Да. Проебывают. У меня есть вопрос. Нравится ли вам на слух русский язык? Может быть, у вас есть какой-то любимый на слух именно язык? И хотели бы вы от рождения на другом языке каком-то говорить? Может быть, любимым или наоборот нелюбимым? Do you like Russian language, or maybe you have some favorite language, like you hear language and you like it a lot, and did you have any wishes to be born with another language? Which language? I wasn't born with a language. Я не была рождена с языком. Да, хорошо. I would like to speak all. I have a big hunger for languages. Я очень голодная до языков. And I would like to be able to understand and speak and write all languages. Я бы хотела знать, писать, разговаривать на всех языках. But now I'm very, very, very old. Но сейчас я уже очень старая. And it is becoming day by day more difficult for me to pick up languages, and I cannot pick them up. You know, I don't know if anybody has ever picked up a language, but я не могу их подобрать, схватить сразу. Это может быть вообще невозможно. Не было таких людей. I traveled a lot in the Middle East, and even though I'm not that good at speaking Arab. Я очень много по Middle East, ближневосточных странах путешествовала, но арабский так и не присвоился. So even though I see myself as a kind of body of possibilities, При том, что я чувствую себя как тело возможностей,
of course, they are very, very limited, Они ограничены. these possibilities. But the important thing is not to see the limits as very stable. You know, these limits are always a bit uncertain. And so it is, you know, like languages. Но важно не видеть ограничения как что-то вот все устоявшееся. Ограничения тоже не такие уж твердые. И с языками также. Ты бы хотела, если была бы такая возможность, пересадить свой мозг в синтетическое тело и жить себе, и жить, и менять идентификации, и знать все языки? Would you like to transport your brain into synthetic body and to learn all languages and жить и менять идентификацию? Можно меняться? Change synthetic bodies. I was working with these things some years ago. I don't know, maybe I'm very materialistic. I like things. I don't want to own them. I just like things. I like this old thing. This. Я работала с такими вещами несколько лет назад, но, может быть, я очень материалистична, да, и я люблю очень вещи. No, it's. I'm very interested in the world, in materials, and but so. В мире материальном. So. Это просто значит, что он достаточно приземленный, не в плане финансов. Может, материальный мир это просто приземленный. Имеется в виду материализм. Нет, имеется в виду именно обладать вещами, материальные вещи иметь, трогать и ощущать это, что ты имеешь и трогаешь. Материал различный. А синтетик, наверное, не может так же ощущать, хотя кто знает. Но я как раз вот любитель не иметь вещей, как можно меньше. И я бы с удовольствием переселилась в синтетическую Магазин работает до 10 часов, надо минимизироваться, ребят. So this space also has its limits. У этого места тоже есть ограничения возможностей. Давайте последний вопрос. Что подождите? Моя! Можем мы задать последний вопрос? У меня был вопрос по поводу, если все-таки давайте камень, ножницы, бумага. Если вообще... ну давай. Подожди, я вспомнила. Камень, ножницы, бумага. Я тебя повезу. А если... Это были ножницы? Это не ножницы. Panic. Now we're in the... Скажи, пожалуйста, если у тебя понимание Родины, то есть вот когда человек сам по себе теряет какую-то идентификацию, да, он там часто меняется, он ведет там кочевой образ жизни, или ну, там, в разных странах бывает человек внутренне утрачивает, да, что такое внутреннее родное. Ну, то есть, я не знаю, родное можно перевести там или нет. Вот мне интересно, есть ли для вас что-то такое, чтобы вы назвали родным? Где была как раз таки бухта какая-то, где вы хотели остановиться, или, возможно, больше сложный вопрос. She's talking about Poland, feeling of Poland. As a person who travels a lot, who changes identities, like what's your communication with this Poland thing? Yes. My children. My children. Мои дети. But I don't feel at home in them because I can never be in them. But Я не чувствую себя дома внутри детей. I feel very drawn to them. Меня очень тянет к ним. But for me, the thing called Denmark, which is on my passport, there are things related to Denmark that I am very in love with. And there are things that I'm not very in love with, and I don't want to be identified with Denmark or any other nation or nationality.
У меня в паспорте датское гражданство. Есть вещи, которые я в Дании люблю, есть, которые не люблю, но я бы не хотела, чтобы меня идентифицировали через эту страну. Может, таким вопросом хотел бы прозвучать? Мы успеем, у нас Есть же еще время. Ну, хотя бы, чтобы задали его. Может, Да, но мы должны чуть раньше 10 выйти, чтобы все здесь убрали и закрыли. Нет, простой вопрос. Вот для чего вы приехали в Россию и чем Why do you здесь? travel to Russia? What do you do here? I cannot say that. I cannot say that. I не могу. Не могу. But you mean you're not allowed to, or you don't want, or No, it's like so many You don't Yes. know, or you don't не know. могу. It's not. I can't formulate it. Не могу сформулировать. Why? Why? Because I'm a limited being. My talents are limited. Потому что мои таланты ограничены, не все могу сделать. Фрау Нильсен рассказывала, что когда она выбирает путь, это просто вот путь от А до Б. Все, что случается внутри, это спонтанно. Okay. Yes, I have a plan. I have a plan. I'm going to marry Vladimir Putin. У меня есть план, я выйду замуж за Путина. Да, вот Зачем? А можно спросить, зачем? наконец-то у нас будет первая леди, которая знает несколько языков. Ну что ж, друзья, спасибо большое. Я очень рада. Порядок слов, за то, что дали нам площадку, воду и всем тоже спасибо. Я надеюсь, вы вдохновились.